Hello and welcome to Goa News Now. Well, yesterday was Eid. People were celebrating Eid, but something was happening on political side with regards to Congress. There was a kind of a Congress crisis happening in Goa. Since morning that thing had started, and in the evening the Congress leaders took a press conference and announced various decisions taken by the Congress, including removing uh, the leader of opposition, Michael Lobo, out of his position. Similarly, other actions with regards to Digambar Kamath and few others. So हें तरी जाल्लेलें आसा आनी कितें कितें खुबशें जावपाचें आसा अशी आमकां म्हायती मेळ्ळें आसा विदीन दी काँग्रेस. But the main thing is one thing which everybody noticed and also appreciated was the work of minority cell. The Congress minority cell was really active. आता ॲक्टीव उरतले की उरचा ना तेजोय दुबाव आसा कित्याक समथींग हॅज हॅपन्ड अँड दॅट हॅज शेकन दी होल काँग्रेस ऑर्गनायजेशन इन गोवा. सो आतां मायनॉरिटीचे कितें रोल आसतलो, मायनॉरिटीक हो जो न्यूज आहा कसो whether minority will be in a position to digest this news, what will be the future course of action. So let's discuss, let's get the answer right from the horse's mouth. We have Nazir Khan, the chairman of Congress Minority Cell president. Nazir Bab, first of all, your first reaction when you were celebrating Eid, this news when it was initially as a rumor and then it was endorsed. सगळ्यांक पयलीं ईद मुबारक म्हणटा, ईद उल अधा. आनी आमी ईद सेलिब्रेट करता तेन्ना देर वॉज सम रुमर्स ऑफ स्प्रेडींग एंड आय वॉज इन टच विथ माय लिडर्स ऑल्सो. सो आमकां कितें सांगलें ना रे कांय ना, दीस इज रुमर्स. बट एट 5:30 or 6:30 वी गॉट द न्यूज, बाबा दीस इज अ थिंग हॅपन. बट इट वॉज अ वेरी शॉकिंग न्यूज एंड इट इज अ बिग डॅमेज फॉर द गोवा पीपल ऑल्सो. द फर्स्ट डिसिजन हांव सांगपाक शकता की taking Michael Lobo into the Congress was the biggest mistake from the Congress department. Okay. From the high command. It was a mistake. It is the biggest mistake. Everybody knows that Michael would have done this. But ताका chance naslo tinga on the BJP ticket to jitpak. So he moved to the Congress. He have done all his work and again he shifted to BJP. That is the biggest role. And the second biggest is taking alliance with the Vijay Sardesai. That is Goa forward. That was the biggest move. And people of Goa, हे दोन सिनेरो पळोवन सगळे काँग्रेसीचे वोटर असले पळय ते सायडीक गेले आनी वोट गॉट सॅच्युरेटेड इन डिफरंट पार्टीज. सो तरी पर्यंत आमी एज अ मायनॉरिटी डिपार्टमेंट वी वर्क लायक एनीथींग. We went to Nukkad of the Goa. We created a state committee within no time. I have given this post in the month of October. By within 2 months, I have done the state committee. I have 9 block president of different constituency members. Everything I was moving here and there, and every high command also appreciated my work. But after doing so much, after getting 11 MLA. And suddenly we are getting this gift on the Eid day. It's a big, what do you say? Blow to our Congress. Ani our Congress and high commander every time I was to tell them, Baba, you go with the new faces. We don't know the senior because senior will teach us. पयलींसून सांगताले तुमी? आम्ही सांगताले की बाबा वी डोंट सिनियर, गिव अस अ गुड young generation chance. Give a new face. People want new faces. People will vote for Congress. But they are still with the senior. आज सिनियरांक कितें जालें? आज कामता कडेन आमकां इतलें हें नासलें की कामत असो करतलो. आमचो दिगंबर एक्स CM also will do this. Michael Lobo, we had a doubt. But तुम्ही ऑब्जेक्शन केल्ले तेन्ना जेन्ना मायकल ओवर वॉज being inducted into in Congress thing now, they never take the front organization into the confidence. But we had the rumors. We had with some our senior leader also who is in good touch with us. We used to say, Baba, this is wrong move. But they have not taken into the confidence and they have done their own decision. And this is what now Congress is facing. आतां फुडें कितें आसतलो? बिकॉज वॉट आय नो
you had really worked hard on the ground. एक सिटीज आणि कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवन तुमी कमिटी काडलेले. Now what is the what are the drawbacks you will be facing, because तेंचे कडेन तुमकां फोन येवपाक स्टार्ट जाला आसतले, तेंचे आतां मनान भंय तयार जाला आसतलो. आतां फोन तर येता आमकां, आतां आमकां क्वेश्चन करपाक लागला, वॉट इज दीस हॅपनिंग इन काँग्रेस. अगेन यू वॉन्ट मी टू ट्रस्ट काँग्रेस. पीपल इज आस्किंग अस, बाबा आयज काँग्रेसीक आमकां मातशें बी विश्वास उरूं ना. सो नेक्स्ट टायम प्लीज डोंट टॉक अबाउट काँग्रेस. हें आमकां उतर मेळपाक लागला. बींग अ काँग्रेस मेंबर, बींग अ मायनॉरिटी चेअरमॅन ऑफ काँग्रेस, आय हॅव टू से दीस. कित्याक आयज आमकां खंयच दवरूं ना लिडरान आमकां. आयज आमचे 5 MLA गेला, कित्याक लागून? ओन्ली बिकॉज ऑफ मनी एंड बिकॉज ऑफ टू सेफ गार्ड देयर ओन बिजनस. This is not interest of public, not interest in developing Goa. It is just interesting there and saving to safeguard their business. Only these people, these MLAs want money. They want a power. They don't want public what public want. If they are really interested in public work, ते अशें करपा नासले. पण तेंच्यांनी चर्च मागीर मस्जिद आनी देवळान वचून घराणे घातलेले आनी दे हॅड टेकन सो मेनी स्टँड्स टू एश्योर अँड गीव गॅरंटी. तुमी ते उलयतना तुमी सांगताले ह्या फाटी आमी शपथ घेतलेले आसा. आतां कितें हो शपथ खंय गेलो? हांव तुमकां एक सांगपाक सोदता पळय, एज माय रिलीजन हांव तुमकां सांगता, इफ आय टेक सम वर्थ आय शूड हॅव सम फियरिंग अबाउट द गॉड. कोणाक फेरिंग ना आनी फक्त पब्लिकाक दाखोवन शपथ घेता, देवा शपथ घेता, अल्ला शपथ घेता आनी कितें कितें घेता, म्हणजे युजलेस. तांकां खरें गॉड फेरिंग आसा जाल्यार ते अशें करपा नासले. तांकां पब्लिकाचीच वॅल्यू ना. पब्लिकाचीच वॅल्यू ना. आयज पब्लिकान एकूच करपाक जाय, तांकां एक क्वेश्चन करपाक जाय, बाबा तुमची हे शपथ खंय गेले? तुमी चर्चीन गेल्ले, तुमी टेम्पलान गेले, तुमी दर्गान गेले, तुमी सगळे थिंगा गेले आनी शपथ घेतले की हे फाटी आमी शिफ्ट जावचे ना आनी हे करचे ना. तर आयज गेले, आयज पब्लिकान एक्शन घेवपाक जाय. पब्लीक शूड कम ऑन द रोड अँड शो दीस MLA वॉट पब्लीक इज, वॉट इज द पब्लीक पावर. हांव पब्लिका कडेन मागता की बाबा आयज कोण तांकां कांय करपाक शकना, करता जाल्यार पब्लीक करतले. वेल बिफोर आय कम टू मायनॉरिटी इटसेल्फ, म्हाका एक सांगा, जे हे आतां लिडर्स आसा तुमी तेंचे वांगडाय काम केलां आसतलें. वॉट अकॉर्डिंग टू यू सेड दॅट दे हॅड टेकन डिसिजन बिकॉज ऑफ देअर सेल्फ इंट्रस्ट अँड ऑल दॅट, बट भितर भितर कितें तरी जालां आसतलें, बिकॉज वट रुमर्स वी वर गेटिंग दॅट काँग्रेस is not standing on the on a strong base, and that is how this all shaking things had happened. So तुमकां कितें दिसता, तेंचेय कितें आनी दुसरें कारणय आसूंक शकता, और दिस वॉज द ओनली थिंग सेल्फ गेन्स खातीर तेंच्यांनी हें एक्शन जे चिंतता पळय घेतलां? काँग्रेसाच्या हिशोबान काँग्रेस इज अ नॅशनल पार्टी. काँग्रेस हॅव डन लॉट टू द इंडिया. काँग्रेस हॅव डन लॉट टू द गोवा पीपल ऑल्सो. काँग्रेसाचे एगेन्स्ट कांय ना. आयजचे MLA आसा पळय, दे आर सेल्फ गेन. तांकां बिजनस इम्पॉर्टंट आसा. आयज तूं MLA आसून तूं पब्लिकाक काम करपाक जाय. आयज तूं MLAचे पयले तूं एसेट्स खंय पावता ते. सो दे वॉन्ट टू बी इन पावर. आयज फक्त आमकां पावर जाय. पावर जाल्यार आमी अशे बिजनस करतले, आमी अशे बिजनस करतले. पब्लिकाचे ते कांय चिंतना. सो बिकॉज ऑफ सेल्फ गेन अँड टू गेन द पावर ते शफल केला. So you want to say that due to their own self business, they have entered into politics, or they are continuing with the politics? No. See, this is now have become a trend. Opposition गव्हर्मेंट कोण आसा, आतां गव्हर्मेंट कोणाक हे करता ते MLA कितें करता पळयता, बाबा हिंगा रावन म्हाजे कडेन कांयच चलना, म्हाजे पॉकेटां भरना, सो शफल करता. सो कोण रियल लविंग काँग्रेस लविंग आसा पळय ते केन्ना असो करचो ना. द काँग्रेस इज ओन्ली पार्टी हू हॅव डन समथींग फॉर इंडिया. आयज 70 इयर्साची तुमी उलयतना आयज इंडियाक तेणें खंय हाडून दवरला. बट आयज काँग्रेसाचे आमचे कार्यकर्ता आनी काँग्रेसाचे आमचे MLA अशें करता जाल्यार आय डोंट थिंक सो वी शूड ब्लेम द काँग्रेस पार्टी. वी शूड ब्लेम इंडिविज्युअल हू इज डुईंग सच टायप ऑफ नॉनसेन्स.
आनी एक आसा म्हाका तुमचेच कडेन विचारपाक जाय. आमी जे आतां कॅबिनेट पळयत जाल्यार एक्सेप्ट फॉर चीफ मिनिस्टर एंड गोविंद गावडे सगळे काँग्रेसमॅनूच आहा आतां सद्या बी जे पीन. सो काँग्रेस तयार करून लिडर बी जे पीक दिता अशें कितें जालां? आनी एज अ मायनॉरिटीचो एज फुडें कितें रोल आसतलो? बिकॉज मायनॉरिटी इज कनेक्टेड टू दी ग्रास रूट. नवीन हांवें तुका लास्ट टायम बी सांगलेलें म्हाज्या इंटरव्यून, बी जे पी कॅनॉट रन द गव्हर्मेंट विदाउट द काँग्रेस लिडर. हांवें तुका लास्ट टायम इंटरव्यून सांगलेलें, बी जे पी कॅनॉट रन द गव्हर्मेंट विदाउट द काँग्रेस लिडर. आयज तेंचे कडेन मिनिस्टर आसा पळय टोटल काँग्रेसाचे आसा, तेंचे कडेन लिडर आसा ते सगळे काँग्रेसाचे आसा. सो विदाउट काँग्रेस दे कांट डू एनीथींग. सो दे वॉन्ट काँग्रेस. आतां ते फक्त नांवाची बी जे पी आसा, but a maximum MLA, maximum elected representative of Congress. How to run government? Only Congress can do that, not BJP. सो ते तांकां जाय की बाबा सगळे सिनियर आनी वेल हे आसा पळय ते बी जे पीन येवपा जाय आनी वी शूड रन द गव्हर्मेंट सक्सेसफुली. बट सॉरी टू से दॅट बी जे पी इज फॉर द नेम सेक, बट काँग्रेस इज रनिंग द गव्हर्मेंट. But not Congress party, the MLA who got elected through the Congress and shifting there is running the party. वेल कमिंग बॅक टू मायनॉरिटी, जो ईद डे शॉकर आसलेलो, I'm sure you must be trying to come out of it. What is the future of your minority? Whether it will continue or you people will disband yourself from Congress? See, this post was given from the center. It is not a local body post also. First, I will discuss with my senior ACC in charge, Gundura also, taking into confidence our Imran Pratap Dori ji, who is a All India Chairman of Minority Department. And I'll put my grievance to the High Command also. Baba, this is the situation. If this is the Congress, then we have to take some step. And I will call an emergency meeting of our state committee also. We'll discuss about how to go and how to go about committee, whatever they say, because our main members is a foundation of the minority. I'm only the chairman, but they have to give me the suggestion. त्यांचं सजेशन पळोवन हांव ते फुडें स्टेप घेतलो आनी कांय ना. But what exactly is your personal opinion? Whether you would like to continue? Nazir Khan will like to continue or Nazir Khan will try to step down or do something else? See, this is Personal opinion. personal opinion. I'll say yesterday I was completely shocked. आमी इतली मेहनत करून आनी तांकां निवडून हाडून आनी ते जाय ते आपले मनमानी करता जाल्यार आमी कांयच ना थिंगा. सो वी आर नॉट कन्सिडर एट ऑल. सो इन दॅट केस ऑल्सो आवर कमिटी वील टेक अ डिसिजन वेदर टू गो हेड ऑर नॉट. I can't say in right now because within 2 days we are having a meeting with the state committee and with the national leaders. So on that basis, I will take my decision. Which side is heavier, to go or not to go? No, that I can't tell you right now. I have to see my leader, what leaders are saying. Is it the sign that after Congress now you will also try to move towards BJP? Because सगळे with total unit is going, so अशेंय जावंक शकता. नवीन पळय हांव तुका एक सांगता, एक दीस आसता ते दीस आयज बी जे पी कडेन आसा. दे आर गोईंग, रेशो इज गोईंग ऑन टॉप. वन डे वील बी देर अ डावनफॉल. ते अशें डावनफॉल जातलें मरे बी जे पी किचारपी कोण नासले. पयलीं स्टार्टींग ते 1 MP आसले पळय तशें जातलें तेंची हाल. बट काँग्रेस वील रिमेन काँग्रेस. ते एनी बट आयचे तारखेन ते काँग्रेसाचे सम लिडर्स आसा पळय हू प्लेज अ डर्टी रोल दॅट वी डोंट लायक. सो इन दॅट केस वी वॉन्ट टू डिस्कस विथ द हाय कमांड्स एंड देन आय वील टेक माय डिसिजन वॉट टू डू. केन्ना पर्यंत जातलें? सो माय ऑन 15th or 14th वी हॅड अ स्टेट कमिटी मीटिंग. आफ्टर दॅट आय वील टॉक टू माय स्टेट लिडर, देन आय वील टेक अ डिसिजन वॉट टू डू. आनी फाल्यां सपोज दे स्कीप एंटी डिफेक्शन लॉ बाय 8 members गोईंग डायरेक्टली जॉयनींग, मागीर काँग्रेसा कडेन 3 उरतले. सो वॉट वील बी दी फेथ ऑफ काँग्रेस? वेदर दी काँग्रेस leaders like you will again try to build a Congress or then think of something? Naturally, people have lost the faith in Congress. People have lost the faith in Congress, but for that
Only we have to do, we have to go personally to the public. We have to convince them, Baba, this is what And happened. it's not possible to go to everybody. This is not now, only at least by interview we can give some clearance to the public. So I don't think so. Public will remain quiet now. Whatever they have done, public will take a action, and they Abhi, will wha- come to know what is the public decision. No, why I asked you this because in 2024 we will be witnessing Lok Sabha election. वो जो shift जाता that will also reflect in the Lok Sabha results. At least in Goa, currently the South Goa seat is with the Congress. If all these MLAs goes towards BJP, then I'm saying this because the trend shows that BJP will be on a stronger side. So now people have seen Congress leaders going and praying and now they are saying that people are saying that it is like a tamasha. So now this tamasha has happened, episode has happened. What will be next thing to convince people, because it is not so this easy to convince people. Last time तेंचेकडे सांगले की ना आम्ही ह्या फाटी न्यू फेस हाडटले, न्यू फेस दिले विथ सम सिनियर लिडर्स घराणे घातले. आतां कितें, वॉट इज द नेक्स्ट टू कन्विन्स पीपल? पब्लिकाचे केन्नाच काँग्रेसीन आयकुना, न्यू फेस दिवना. आणि सेकंड थिंग तेंच्यांनी सांगलेले पब्लीक एंड पर्सनल ओपिनियन ऑफ द सम लिडर्स ऑफ इन काँग्रेस पार्टी सेईंग दॅट वी शूड नॉट अलायन्स विथ द गोवा फॉर्ट, वी शूड नॉट टेक मायकल लोबो अँड दीस. सो सगळे पब्लिकाचे इनस्पायट ऑफ दॅट देर वॉज सम डिसिजन फ्रॉम द हाय कमांड अँड दे टूक मायकल लोबो. दॅट वॉज अ बीग सेटबॅक अँड गोवा फॉर्ड अलायन्स ऑल्सो. सो म्हाका दिसना की पब्लीक आतां आमचेर फेथ दवरतले आनी इन 2024 इलेक्शन ऑफ MP आमकां पब्लिकाचो सपोर्ट मेळटलो. आनी ऑन वॉट बेसीस वी वील गो टू द पब्लीक. On what phase the Congress will go to the public? That's a good message. It's indirectly hinting out many things. It's for the viewers to understand, but one thing is definite: the Congress in Goa is on a decline. Minority has lost faith in the leaders itself, and that is what Mr. Khan has just endorsed. So हेजे फुडें कितें जातलें तें आमी परत हांकां विचारतले. But this is the real situation happening in Goa, that Congress is on a decline. नंबर कितले उरतले, कितले काँग्रेस लिडर उरतले, तें एक प्रश्न आसा. दुसरें एक प्रश्न, काँग्रेस लिडर जे सद्या पोजिशनाचेर आहा तेंकांय आसतले, कित्याक सबंद जे ऑफिसीस आसा थंय अशे बॅनर्स बीन लायलेले आसा. सो नाव दे हॅव टू आयदर कवर ऑर चेंज दी बॅनर्स. हे एक मोठो प्रश्न जातलो. आमकां लज दिसता खरें आमचे अंडर दीस बॅनर आमी काम करता तें आमकां खरें लज दिसता. आनी मोस्ट प्रॉब्ली मायकलाचे सोडा तुमी, आमचो श्री दिगंबर कामतन अशें घेतला ते इज अ व्हेरी व्हेरी डॅमेजींग थिंग फॉर द काँग्रेस, बिकॉज ही वॉज अ मोस्ट सिनियर गाय आनी तेजे उतराक लागून वोट दिल्ले. आनी आमचो दिगंबर बाब असो करतलो म्हणून आमकां कोणाकूच खबर नासलें. अँड इट्स व्हेरी सॉरी फॉर द पब्लीक की वी कॅनॉट स्टेबल ऑर दीस MLA. आणि बॅड लक, बट वील कम बॅक. We will come back. He's a bit emotional but says confident that he will come back. So let's see what happens next. Keep watching Goa News Now. We will be trying to get similar reactions from other leaders also with regards to this latest development. Thanks for watching.